ئیپسۆد 2 Everything changes at the inn. ئیپسۆدی 2 هەموو شتێ دەگۆڕێ لە میوانخانەکە. بەشی یەکەمی ئیپسۆدی 2 The Sea Chest سندوقە دەریایەکە. I told my mother everything. هەموو شتێکم بۆ دایکم گێڕایەوە. یعنی چی هەموو شتێک؟ یعنی ئەوەی کە بۆ نمونە ئەم کاپتنە یەکێکە لە ئەندامانی دەستەی فلنت و فێزمەیتی فلنت بووە و بلاک سپۆتی پێگەیشتووە و خەریتی گەنجینێکی پێ و ئەم شتانم هەمی بۆ دایکم باس کرد. We were very frightened. ئێمە زۆر ترساین and did not know what to do و نەمان دەزانی چی بکەین. If I went to see Dr. Livesey as the captain had told me to do, ئەگە من بچوومە چاوم کەوتە بە دۆکتەر لیڤیسەی بەو شەوی کە کاپتن پێوتبووم، چکە کاپتن پێوتم لە یەکێک لەم سێ مەرجایەکێ لەم سێ احتیمالە هاتە دی تۆ دەست بە جێبگەر لای دۆکتەر لیڤیسەی. سێ احتیمالەکە چییە؟ ئەوەیە یان کاپتن بلاک سپۆتی پێ بگا، یان دوو بلاک دۆگ ببینێتەوانە، یان ئەو دەریاوانە ببینێ کە قاچی هەیە. ئێستا یەکێک لەو سیانە هاتۆتە دی، ئەویش ئەوەیە کە بلاک سپۆت بەدەستی کاپتن گەیشتووە. بۆیە جیمۆکن زەڵێ If I went to see Dr. Livesey as the captain had told me to do, ئەگە من بچم چاوم کێ بە دۆکتەر لیڤیسەی بەو شێوەی کاپتن پێوتبووم، I would have to leave my mother alone. ئەوە دەبوو دایکم بەتەنیا بەجێبێڵم. And his safety was my priority. و سەلامەتی ئەو لە هەرە کارەگرینەکانی من بوو. On the other hand, لە ڕووی یەکترەوانەیە it also seemed too dangerous for us to stay at the inn. وا دەرەکە و زۆر مەترسیدار بێ بۆ ئێمە کە بمێنینەوە لە میوانخانەکە. At last we decided what we ought to do. لە کۆتاییدا بڕیارماندا کە دەبێت چی بکەین. First we needed to go to the nearest village to get help. یەکەم شت ئەوەیە بچین بۆ نزیکترین گوند بۆ داواکردنی یارمەتی. We must get out of here, said Mother. I agreed. We'll ask for help in the village. Then we would come back to open the chest, پاشان بگەڕێنەوە بۆ لایسن and take the money the captain owed us. و ئەو پارەیە بەرین کە کاپتن قەرزارمانە before anyone else came for it. پێشەوەی هەر کەسێکتر بێ بۆی. دیارە کاپتن بێن بۆ ئەمایەوانێ دەی خواردەوانێ، بەڵام لە پارەدانا خاو خلیش بوو، پارەی نایە بە تەواوەتی، بۆیە کۆڵە پارە قەرزار بوو، ئێستاش مردووە. کەواتە ئەرکی دایکی و جیمۆکنز ئەوەیە کەوا پێکەوە بچن سندوقەکە بکەنەوە ئەو پارێ بەرن کە قەرزاریانە چکاگەروانەکە کە ساینتریە بۆی. But when we got to the village, no one wanted to return with us to the Alma Bimbo. بەڵام کاتێک کە چوینە گوندەکە، هیچ کەسێ لە خەڵکی گوندەکە نەیان دەویست بگەڕێنەوە یان نانەتوانی کە بێن لەگەڵمانە، نەیان دەویست کە بگەڕن لەگەڵمانە بۆ ئالما بیمبۆ. بۆچی هیچ کەسێ ئامادە نەبوو لەگەڵیان بگەڕێتەوە بۆ ئالما بیمبۆ؟ لەبەرم حاڵەتانە. یەکەم، Some of the men had heard of the terrible Captain Flint. هەندێ لە پیاوەکان بیستی بوویان دەربارەی خراپەکارەکانی کاپتن فلنت. I'm sorry, Mrs. Hawkins, said Mrs. Crossley, the shopkeeper. Captain Flint's men are too dangerous. And others had seen strange men on the road that day. و هەندێکتریان خەڵکی غەریبە، پیاوی غەریبە و نامان ئەو ڕۆژە بینی بوو لە سەرڕاکە. ئەمە هۆکاری دووەم. هۆکاری سێم چییە؟ As well as a ship in a nearby bay. و هەروەها کەشتێک لە نزیکی نۆکەندەکە. بەهۆی ئەم سێ خاڵەوە they were all too frightened to leave their houses. هەمویان زۆرە ترسان کەوا ماڵەکانیان بەجێ بێڵن. We decided to go back to the inn alone to carry out our plan. بۆیە ئێمە بڕیارماندا کە بەتەنیا بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەکە و پلانەکەمان جێبەجێکەین. بەڵام لەم کاتەدا دوو کەس هاوکاری خۆیان پێشش کردین. چیە و کێ؟ One man gave me a gun in case we were attacked. پیاوێک چەکێک سیلاحێکی پێدام وتی لار حاڵەتەکە ئەگەر هێرش کرا سەرمان با پێمان بێ بۆ خۆمان باشترە. ئەمە کەواتەیەکی لانە پیاوێک کە ئەم هاوکاری پێشش کردن. دووەم کەس چیە بوو؟ And the boy said he would ride to the doctor's house to get help. بۆ کوڕێکیش وتی منیش بە سواری ئەسپەکەم دەچم بۆ ماڵی دکتۆر لیڤیسەی، پێی دەڵم کە بێ بەهاناتان و بە یارمەتی دامدا. I'll ride to the doctor's for help, one lad volunteered. Another villager handed me a loaded pistol. In case you're attacked, he said. When we arrived back at the inn, کاتێک کە گەیشتنەوە میوانخانەکە، چی ڕوویابوو؟ Nothing had changed. هیچ شتێ نەگۆڕابوو. We locked the door. دەرگاکەمان قفڵ کرد.
lit a candle مۆمێکمان هەڵکرد and holding each other's hands و دەستی یەکمان گرواتە لەگەڵ دایکم دەستی یەکمان گرت we walked into the room where the captain lay چوینە ئەو ژوورەی کە کاپتن تایە پاڵکەوتبوو خەوتبوو نەخێر مردبوو کاپتن ئێستا مردووە بەڵام لاشەکەی لە ناو میوانخانەی ئالما بین بووایە ئەوە وا جیم واکنز لەگەڵ دایکی گەڕانەوە بۆ ناو میوانخانەکە بزانیت چی ڕۆیە دواتر I went down on my knees من کەوتمە سەر ئەژنۆکانم on the floor near the dead man's hand لەسەر زەویەک کە لە نزیکی دەستی پیاوە مردووەکە چی هەبوو was a small round black piece of paper پارچێ وەرەقەی ڕەشی بچووکی خردانرابوو هەبوو کامە چی بوو the black spot خاڵە ڕەشەکە پەڵە ڕەشەکە بوو I knelt down next to the captain, and close to his hand was a paper that was blackened on one side. This must be the black spot. I picked it up هەڵم گرتەوانەیە written on one side where the words لەسەر لایەکی ئەم وشانە نووسرابوو چی نووسرابوو You have till 10 tonight تۆ تا سەعات دەی ئەمشەو You have until 10 tonight. Luckily for us it was still only 6 o'clock خۆشبەختانە بۆ ئێمە هێشتا سەعات 6 بوو واتە 4 سەعات کاتمان لەبەردەستا مابوو I anxiously looked in his pockets بە قەلەقی و شپرزیەکە و گرفانەکانی گەڕام بۆچی for the key to the chest بۆ دۆزینەوەی کلیدی سندوقەکە but I found nothing بەڵام هیچم نەدۆزیەوە Then finally I saw it on a piece of string around his neck پاشان بینیم بە زنجیرێکەوە لە ملیدا I cut the string زنجیرەکەم قرتان and we went quickly upstairs to find the chest و بۆ خێرای کە توانیمان لە قادرمەکان چوینە سەرەوە بۆ دۆزینەوەی سندوقەکە ئێستا سندوقەکەمان لەبەردەستایە بزای مواسەفاتی ئەم سندوقە چۆنە It was old and well used like any other seller's chest سندوقێکی کۆنی باش بەکارهاتوو بوو وەکو سندوقی هەر دەریاوانێکی تر and it had the letter B bent on it و لەسەری PTB بە سووتان لەسەری هەڵکۆڕرابوو Give me the key کلەکەم دەرێ شێوتی said my mother دایکموتی and although the lock was difficult to open هەرچەندە قفڵەکە قورس بۆکنەوە she turned it دایکم ناویە بایدا and opened the lid in a moment لە ماوەیەکی کەمە توانی سەری سندوقەکە بەرز کاتەوانە Give me the key, Said Mother, and after a few tries, she turned the stiff lock and opened the lid. بزاین لە ناو سندوقەکە چی تێدایە At the top there was a carefully folded suit لە بەشی سەروی سندوقەکە قاتێکی چاکت و پانتۆڵی جوان ئوتوکرای جوان قەتکراو لە بەشی سەرەوەی بوو Under that لە ژێریەوە There were too many things to count زۆر شتی تیابوو کە بیژمێری Some pistols هەندێک دەماچە a large piece of silver پارچەی گەورە زی و an old Spanish watch سەعاتێکی ئیسپانی کۆن At the very bottom of the chest lay a pocket covered in cloth لە بەشی زۆر ژێرەوەی سنووقەکە پاکەتێکی تیابوو کە بە قماشە داپۆشرابوو and a heavy bag that held gold coins و جانتای قورس کە پڕ بوو لە پارەی ئاڵتوونی Impatiently, Mother pulled out an old sea cloak, and underneath was a small bundle of papers and a canvas bag of coins that jingled like gold. Let's take what he owed us دەیبە ئەوە بەرین کە قەرزارمانە said my mother دایکموتی and not a penny more و نابێ یەک فلس زیاتر بەرین and she began to count out the coins و دایکم دەست کرد بە بژاردن و حسابکردنی پارەکان بەڵام حسابکردنی ئەم پارانە چۆن بوو It was a long difficult job کارێکی دوور و درێژ و قورس و زەحمەت بوو بۆ because the coins were all of different countries and sizes چکە پارەکان هیچ چەند وڵاتێکی جیاواز و پارەشیان جیاواز بوو When we had count out about half of our money کاتێک کە ئێمە تەقریبی نیوەی پارەکەمان حساب کرد I suddenly heard the tapping of the blind man stick on the road تووپڕ گوێم لە تەپەتەپی گۆچانی کابرا کوێرە بوو لەسەر ڕێگاکە کەسە پیاوە نابیناکە گوێمان لە سەوتی ئەو بوو We sat holding our breath هەناسەمان لە خۆمان گرت Then the stick banged on the window پاشان کابرا نابیناکە پیاوە کوێرەکە دوو شتی کرد هاتە لای دەرگای میوانخانەکە کەم چی کرد بە گۆچانەکە یەک زرمەی هەستن لە دەرگای میوانخانەکە
and we heard the handle being turned و پاشان گوێمان لێبوو دەسکی دەرگاکە بادرا. تەوان دیارە قفڵیان کردووە پێشتر. Listen. I whispered. The sound drew nearer and nearer, and we held our breath as the bolt rattled on the door. That horrible man is trying to get in. And then silence و پاشان بێدەنگی. At last the tapping started again. ئەم جارە دووبارە تەپەتەپەکە دەستی پێ کردەوانە. But this time it became quieter and quieter. بەڵام ئەم جارە هێمنتر و هێمنتر بوو as the man walked away کاتێک کە پیاوەکە دیار بوو لەوێ ئەڕۆیشت و لەوێ نەئەمە. Not long after that, زۆر پاش ئەونا we heard a whistle blew far up on the hill. گوێمان لە سەوتی فیکێ بوو لە دوورەوە لەسەر گردەکە. That was enough for us. ئەمە بەسە بۆ ئێمە. I haven't counted enough to pay his bill. من پارەی تەواو حساب نەکرد حەقی وەستەکانی. But I will take what I have. بەڵام چیمان پێیە ئەوە دەبین و بەزیابێ. She said دایکموتی jumping to her feet هەستا سەر پیەکانی. And I will take this instead of the rest of the money. کاتە منیش ئەمە دەبەم لە بری پاژماوی پارەکە. چێوتی جیمۆکن زەڵێ I said خۆموتم picking up the pocket covered in cloth. ئەو پاکتم هەڵگرت کە بە قماشکەدا پۆشرا بوو. We went as quickly as we could down the dark stairs and out onto the road. و بۆ خێرەیە کە توانیمان لە قادمە تاریکان هاتینە خوارەوە و چوونە سەر ڕێگاکە چوونە دەرەوە بۆ سەر ڕێگاکە. We were on our way back to the village. ئێمە لە سەر ڕێگاکەمە بین بەرەو گەڕانەوەمان بۆ گوندەکە. When we heard the sound of someone running. کاتێک کە گوێمان لێبوو لە دەنگی کەسێ ڕایە کرد. First in the distance. یەکەم جار لە دوورەوە. And then getting nearer و پاشان وردەوردە نزیکترە بوانە. You must take the money and run on. I feel I'm going to faint. My mother said. دایکموتی ڕۆڵە. پارەکە پێویستە بەریت و بڕۆی هەڵبێ. من وا دەبوورێمەوانە. And then she fell on my shoulder. پاشان کە دایکم کەوتە سەر شانم. My dear, Mother gasped breathlessly. take the money and run. I think I'm going to faint. She sighed and collapsed with her head on my shoulder. Luckily we were near a little bridge. خۆشبەختانە ئێمە لە نزیکی پردێکی بچووک بووین. And with some difficulty بەهەندێ ناڕەحەتی I managed to pull her under it. هەرچۆنە تەرتیبم کرد و ڕێکم خست و بردمە ژێر واتە دایکم بردە ژێر ئەو پردە بچووکەوانە و وەی لەوێ خۆمان بشارینەوانە. The last of the blind man کۆتایی پیاو شوێرەکە. Moments later چەند خولەکێ دواتر 7 or 8 men came running towards the inn. حەودیان هەشت پیاو دەرکەوتن بەرەو ئاراسەی میواخانەکە. In front لە پێشانەوە there were 3 men holding hands. لە پێشانەوە سێ کەس دەستی یەکیان گرتبوو. Then in the weak moonlight پاشان بەو ڕووناکێکی زەی مانگ کە دیارە شەو مانگە شەوێکی بەڵام تەواو پڕ نەبووە I could see that in between the other two was the blind man. توانیم ئەوە ببینم کەوا نێوانی دوانەکەی تر بریتە لە پیاوە نابیناکەواتە پیاوە کوێرەکە کە ئەم سیانان لە پێشەوە ڕۆشتن. Go in بڕۆ لە ژوورەوە. He cried هاواری کرد. Several men went to the door of the inn. هەندێک لە پیاوەکان چوونە لای دەرگای میوانخانەکە and finding the door unlocked سێرەکەن دەرگای قفڵ نەکراوە. واتە کاتێک حەوت پیاوەکە هاتن دەرگاکە لۆکت بوو بە سەرکرداتی پیاوە کوێرەکە بەڵام ئێستا بڵێن ئەمە کاتێکە حەوت هەشتەکە هاتن پێکەوە دەرگاکە قفڵ نەکراوە بوو واتە کراوە بوو بەڵام کاتێک کە دواتر باسیەکەن ڕوونیەکەینەوانەیە کە پیاوە نابیناکە خۆی بەتەنیا هاو دەرگاکە قفڵ کراوە بوو. Right behind them were 3 men, hand in hand. The man in the middle was blind. Knock down the door! The blind man cried. Aye, aye, sir! 2 men answered, and then they ran at the door. I saw them pause in confusion and surprise when they discovered that the door was open. Then the blind man shouted, Go in! Went inside چوونە ژوورەوە. 2 of them stayed outside with the terrible blind man. دوانیان لە دەرەوەمان و لەگەڵ کابرا کوێرە ناشینەکە. There was a moment silence. بۆ ماوەیە بێدەنگی then a cry of surprise پاشان هاوارێکی سەسوهێنەر and a voice shouting from the house Bill is dead. و دەنگی هاواری کرد لە ناو خانەکۆتی چی وتی بیڵ مردووە. The blind man saw. پیاوە کوێرە نابیناکە دەست کرد بە جینێوان نەفرەکردن. Look in his pockets. گیرفانەکانی بگەڕێن. Then find the chest. پاشان سنوورەکە بدۆزنەوە. He cried هاواری کرد. A little while later پاش ماوەی کەم
one of the upstairs windows was thrown open. یەکێ لە پەنجەرەکانی قاتی سەرەوە بۆ دەرەوە کرایەوە. And someone shouted out to the blind man و کەسێ هاواری کرد بۆ پیاو شوێرەکەوتی چی؟ پیو. Someone has been in the chest. پیو کەسێ لای سنووەکە بووە. کاتێسا ئێمە دوو هاوارکردمان هەیە. ئەو هاوارکردنەی کەوا لە خانۆکەوە بوو وتی بیڵزدێت. بەڵام ئەو هاوارکردنەی کە لە ئەپستێرز واتە لە پەنجەرەی قاتی سەرەوە هاواری کرد وتی پیو someone has been in the chest. دیارە پیو یەکێکە لە ناوەکانی بڵێن ناوی پیاوە شوێرەکەی پیاوە ناوی ناکە. Isn't it the Lania? Pew asked angrily. Pew بەتوڕێکە و پرسیاری کرد. The window of the captain's room was thrown open with a slam and a jingle of broken glass. A man leaned out into the moonlight and addressed the blind man on the road below. Pew! He cried. Someone got here first. The chest is open. The money's here, پارەکەی لێیە. But there is none of Flint is writing بەڵام هیچ نووسراوێکی فلنتی لێ نییە. The man replied. پیاوەکە وەڵامی دایەوە. It is these people of the inn. ئەوە کەسەکانی ئەم میواخانەیە بوون. It is that boy. ئەوە ئەو کوڕە بووە. Why didn't I take his eyes out? چۆن بۆ چاوم لە سەی نەبووە؟ Cried the blind man Pew. ئەمە پیاو کوێرەکە هاوارێکی کە ناوی پیو بوو. They were here earlier. ئەوان زووتر لێرە بوون. The door was locked when I came. دەرگاکە قفڵ کراو بوو کاتێک کە من هاتم. کاتێ ئێستا ئەلێرە پێچانەی ئەنلۆکدمان هەیە. Locked واتە قفڵ کراو بەڵام unlocked واتە قفڵ نەکراو. Go and find them. بڕۆن و بیاندۆزنەوە. Just then came the whistle we had heard before. ڕێک پاژەوە گوێمان لە فیکێ بوو کە پێشی گوێمان لێ بوو and it came from the direction of the village کە هاو بە ئاڕاستەی گوندەکەوە. The whistle that had frightened my mother and me earlier sounded 2 times. Dex blown the whistle again. Dex دووبارە فیکەی لێدایەوە. Said one of the men لە پیاوەکان وتی. That means he's seen someone coming. مانای وایە ئەو کەسێکی بینیەوە بەرەو ئێرە دێ. Let's leave دەی با بڕۆین و هەڵبین. There's the signal, a man said. That means the law is coming. Let's go. کەواتە بزانە لێرە. ئەو کەسەی کە فیکەی لێدا تەمان دوو جار فیکەی لێیە جاری یەکەم کە لە ئیپسۆدی 2 بەش یەکەم باسمان کرد ئەم فیکە لێدەرە جارە بزانە ناوی دێرکە. دێک جاری یەکەم کە فیکەی لێداوە یعنی شوێنەکەت شۆڵ عادی هێرش بەرەن سەر میواخانەی ئادنابین بۆ بەڵام ئێستا ئەمە جاری دووەمە کە فیکەی لێدایەوە ئەگەر پێت بڵێ سێگەند وسڵ ماناکەی چی بووە؟ That means he's seen someone coming. مانای وایە کەسێکی بینیەوە بەرەو ئێرە دێ. ئەوە مانای فیکەی دووهەمە. Keep looking ڕاوەسن. Pew shouted angrily. Pew بە تووڕێکەوە هاواری کرد. The boy and his mother can't be far away. کوڕەکە و دایکی زۆر دوور نین لێرە. We almost have it. ئێمە زۆر نزیکین لێ هەنەوە. And you want to run away و ئێستا ئێواتانەیە هەڵبێن. You'll be as rich as kings if we find it. ئێوە هەروەکو پاشاکان دەوڵەمەند دەبن ئەگەر ئێمە ئەوان بدۆزینەوەنە. هەنگت پیو ڕاستە پیو. Why don't we go بۆ نەڕۆین؟ We have got the bag of money. ئەوە تا یەک جانتا پارەمان پێ. سێ دووەن یەکیان وتی. Pew started trying to hit the man with a stick. Pew بە گۆچانەکەی دەستی کرد بە هەوڵیدا لە پیاوەکان بە. As the fight went on کاتێک کە شەڕەکە بەردەوام بوو. Forget it, Pew. We've got the money, grumbled one man. The boy and his parents might have hid the papers, Another said. Take the money, Pew, and don't stand here squawking. Pew struck blindly at his men right and left, with his stick, hitting a few of them. They, in turn, cursed at the sightless villain and tried in vain to catch the stick and take it from him. The sound of horses galloping came from the top of the hill. دەنگی حیلەی ئەسپەکان هاو لە لوتکەی گردەکەوە بەرەو خوارەوە. The sailors quickly stopped fighting. دەریاوانەکان بە خێرایی شەڕکنیان ڕاوەسان ئانڕان ئەوەی وەهەڵ هاتن leaving Pew anxiously tapping up and down the road alone. و بەتەنیا پیویان بەجێ هێشت بە قەلەقێکەوە بە تەپەتەبی گۆچانەکەی بەتەنیا لەسەر ڕگاکە. For while it was raging, there was another sound. Horses galloping. The pirates heard it too. They turned and ran, separating in every direction, so that in half a minute no one remained but Pew. He tapped up and down the road in a frenzy, groping and calling. Just then 4 or 5 horses appeared in the moonlight. ڕێک پاژەوە 4 یان 5 ئەسپ دەرکەوتن لە ڕووناکی مانگەوە.
galloping down the hill towards the inn. بەغاردان هاتنە خوار لە گردەکە بەرەو ئاڕاستەی میواخانەکە. Pew screamed. Pew قیژەی کرد. And not knowing in which direction to go. و کەس نەیزانین بە چ ئاڕاستەیەکە ڕۆی. Ran right under the first horse. ڕایکرد بەلای ڕاستە بۆ ژێر ئەسپی یەکەم. Down کەوت. He went with a terrible cry. ڕۆیشت بە هاواکنێکی ناخۆشەوە. And made another dash, now utterly bewildered, right into the path of the nearest horse. The rider tried to stop, but Pew went down with a terrible cry. The four hoofs trampled him as he fell on his side and then collapsed face down, moving no more. The horses came to a stop. ئەسپەکان لەو کاتەیە ڕاوەستانێکیان کرد. And I recognized. ومن ناسیمەوە. کێم ناسیەوانەیە؟ The boy that he had gone from the village to get Dr. Livesey. ئەو کوڕم ناسیەوە کەوتی ئەچم بۆ گوندەکە بۆ ماڵی Dr. Livesey. With him were several law officers. لەگەڵ خۆیان هەندێک زابطی یاسایی هێناوە. Who he had met on the way to the doctor's house. کە لەسەر ڕاکەی بەرەو ماڵی Dr. Livesey چای کەوتوو بەوان. Pew was dead. Pew کۆچی دوای کرد. We went back to find my mother. ئێمە گەڕانەوە بۆی کە دایکم بدۆزینەوەنەیە. And carry her to the village و هەڵمان گرتەوە بەرەو گوندەکە. دایکم لەوێ چی لێوە سەرهاو. There she recovered well after a little while. پاش ماوەیە لێ تەندروستی باش بوو بوژای و عیبی نەما. The law officers rode on to the nearby bay. وەزابتە یاسایەکانیش بە سواری ئەسپەکان چوون بۆ نزیکی نۆکەندەکە. But they were too late. بەڵام درەنگیشتن. The strange ship had already gone. کەشتی عەجایبەکە لەو کاتە نەما بوو دەرچوو بوو. And probably the rest of the pirates with it وەلاوانە و پاژماوەتی چەتەکانیشیان لەگەڵا بێ. When the leader of the men Mr. Dance returned from the bay. کاتێک کە سەرکردەی پیاوەکان کە ناوی Mr. Dance بوو گەڕایەوە لە نۆکەندەکە. I told him everything that had happened. چی ڕوویا بوو هەمووی بۆ باسکردن. They wanted something more than the money. You say تۆ دەڵێ ئەوان شتێکیان دەوێت لە پارە بە بەهاتر بێ. Well then باشە پاشان Hawkins. What on earth were they trying to find? لەسەر ئەم زەویە ئەوان هەوڵ دەدەن بە دوای چیتا بگەنە بیدۆزنەوەنە. He asked me پرسای لەمە کرد. I believe I have what they want in my pocket. پێم وابێ ئەوەی کە ئەوان دانێەوە ئەو تەلەگرفانی مندایە. I replied وەڵام مایەوە. And I would like to get it to Dr. Livesey. و ئەمیز ئەمە بەرم بۆ Dr. Livesey. بۆچی بیەمە دەست Dr. Livesey so that it will be safe چکە لای ئەو سەلامەت دەبێ. Of course بۆی بەدڵنەوە کوڕە. He said وتی Yes, I shall go there myself. مخۆم دەچم بۆ ئەوێ and tell him all about this. و هەموو شتێک پێڵم دەربارەی ئەوە. Why don't you come with me بۆ تۆش لەگەڵمان نایت؟ Well, I have to ride there and report what happened back to him and the squire, He said cheerily as he mounted his horse. So come along, Hawkins. Thank you, sir. I said as he offered his hand and then pulled me up behind him in the saddle. The Captain's Papers. ئیپسۆدی 2 بەشی 3. Dr. Livesey at the hall. ئێمە Dr. Liveseyمان دۆزیەوە لە هۆڵەکە. Where he was having dinner with the squire. کە لەوێ خەریکی ناخوانی ئێوارە بوو لەگەڵ ئاغا. A servant led us through the great house to the library. خزمەتکار ڕێنمونی ئێمە کرد بەناو ئەو خانۆ گەورەیە بەرەو کە where both men were smoking their pipes next to the fire. کە هەردوو پیاوەکە لەوێ خەریکی کێشانی سەبیلەکانیان بوون لە تەنیشتی ئاگرەکە. The squire واتە ئاغا حاڵی چۆن بوو ماسپاتی چۆن بوو was a tall strong man. پیاوێکی باڵا بەرزی بەهێز بوو. With eyebrows بە برۆکانی ئەوانەیە that were very black کە زۆر ڕەش بوون and moved a lot when he spoke و ئەجوڵانەوە کاتێک قسەیە کرد. Come in, Mr. Dance. وەرنە ژوورە Mr. Dance. He said in a loud voice بەدەنگ بەرز هاواری کرد. Good evening. ئێوارەتان باش. said the doctor دوکتۆر وتی. What brings you both here today? چ شتێک ئەمڕۆ ئەم دوانەتانی هێناوە بۆ ئێرە؟ Mr. Dance stood up. Mr. Dance بەسەر پێوە ڕاوەستا and told his story و چیرۆکەی گێڕایەوە. And the two gentlemen listened with surprise and interest. و دوو پیاوە بەڕێزەکە کە بەستی ئاغا و دوکتۆر بوو بە سەرسوڵمان و حەزەوە گویان گرتبوو لە چیرۆکە. Captain Dance told his story, and the two gentlemen leaned forward, forgetting to smoke in their surprise and interest. Squire Trelawney rose and started to pace,
and the doctor, as if to hear better, took off his powdered wig and sat there, looking odd with his close-cropped black hair. And so Jim كاتبم شو Jim said the doctor دوتورتي when Mr. Dance had finished كاتك Mr. Dance أخسقاني توابو. You have the thing they wanted كاتتو أوشتت بيك أوان دانوت. Here it is say فرمو أمتا قورم I said to him and give it to him PM da. He held it for a moment بوماوي بدا سويقرد and then put it carefully in his pocket باشان بوريك وخسيقي فانيوا. Squire, he said to آغا. Mr. Dance will go home. Mr. Dance that شتو مالو. But I think Hawkins should stay at my house tonight. بلان بيما بهوكنز I'm sure لمالي إيما دمينتوانيا and we should give him دينا وبيوي سناني إواري بيبدين. And so بوشيويا I ate a wonderful dinner من نانيكي أواري زور خوشم خوار at the hall لهولكا while we talked كاتك قسم عندك. I have heard of this man Flint من بيستوما درباري أو بياوا كناي فلنتا شوتي مستر تريلواني كأغناي شناي تريلواني جون تريلواني. He was the most dangerous pirate that ever sailed. مترسي دارتين شتيه كتأسا تشوبة درياوة. I have seen his ship مكشتي كان بينيوه كالرسمي تشوي ترسناق لسا شارو كان دروس كراوة أمام واغاوة. But did he have money بلام آيا باري هيا هبو asked the doctor to persiarical. Money, cried the squire. Aga hawarikti para? Haven't you heard the story of Isra? To a net beast to a derbari Cherokee Ganjinakan. What were those scoundrels looking for if not money? Au pia badu khrapana badu chida de garan agar paranabia. Just tell me tanha on a people, replied the doctor to Walamiya. If I have information in my pocket about where Flint buried his treasure, أجا مزانيرم هبه لسر أوي جرفانم كآية فلن لكيو جنجنك جرخاخستوا. What does that mean we should do? أو معناي واي إما دبيت شبكين. What does it mean? شي معناي شيا? Cried the squire أغا هواريكر. If we have the information you are talking about, أجر إما زانيرم هبه لسر كتوديو درباري, it means that أو معناي واي كوا I'll go to Bristol. من دبيبتشم ببريسل and buy a ship وكشتي بكرم and we will find that treasure if we have to spend a year looking for it وبيس أو جنجينية بدوزينوا أجتنا صالح شما السلف كربيلة بدو ذكراني أو جنجينية. Very well, said the doctor to Turuti and put the packet on the table in front of him. باشان باكتكي خسسر مزجة بوبردمي خوي. Now then, if Jim agrees, إسا أجر جيم جان رازي بيه, I'll open the pocket من باكتك دكمو. And he started to open the clothes that covered it. باشان دستي كربلا بدني أو قماشي كوا باكتكي بيدا بوشتابو. Inside were two things لناوي دا دوش تابو. A book and a roll of paper. تيبكو ورقيكي بيتشاو. تيبكا تشيبو. The book was full of names, numbers and dates. كتابك بربو لنا وجمارو بروار. This is Bill Bond's account book. أما دفتري حساباتك بيلي بونزا. Cried the squire أغا هواريكر. The names are the ships that he sank. ناو كاناوي أو كشتاني كنقمي كردوا. And the numbers show the money he took from them. وجماركش بري أو باري كليوي دسيان كوتوا. The doctor carefully opened the rolled up paper. دكتور بوريايكو ورقة بيتشاوكي كردوانه. تشيبو and we saw a map of an island وخريطي دورجيك من تيابيني. Complete with latitude and longitude بطاطي هيلي بانيو درياجي لسربو. Names of hills and bays ناوي قردكان وكندكان. A large hill in the center named the Spyglass. قرديكي قورلنا وراسي دا كناي Spyglass بو. And every detail that a captain would need to bring a ship in safely. وهمو وردكاري ترك كابتنه بيويستي بيتي بوي كوا كشتيك بسلامتي بري بوي. There were 3 red crosses لسري سيزر بسور كرابو. One was in the southwest. يكان لباشور روش آوا and had these words next to it وأمو الشانو لتنيشو نسابو. واتل تنيشتي زربي سوريا كم كالساوث ويست بو لباشر رجاوبو نسابو bulk of تريجة هي زورني جنجينيكا وتاليرا.
The second red cross showed where some silver was buried. دووەم زەربی سوور پیشانی دەدا لەکوێ هەندێ زی و ژێرخا خراوە. And the third some weapons وە سێمیشان هەندێ چەک و سیلاح. There were detailed notes and instructions on the back of the map. و هەندێ ورتێبینی ورد و ڕێنماییتر لە پشتی خەریتەکە نووسابوو. I did not understand the map. من لەو خەریتە تێ نەدەگەیشتم. But the squire and Dr. Livesey were very excited. بەڵام ئاغا و دکتۆر زۆر بە حەزەوە سەیریان دەکرد. یان با بڵێن زۆر بە حەزەوە بوون بۆی. By tomorrow evening, I shall be in Bristol. هەر سبەی ئێوارە من لە شاری بریسل دەبم. Said the squire. ئەمە ئاغاوتی. Then in 3 weeks' time, پاشان لە ماوەی 3 هەفتەدا, we will be sailing the best ship سەیە. ئێمە باشترین کەشتی لێ دەخورین گەورم. With the most efficient crew in England. بەلێ هاتووترین دەستە و تاقمی دەریاوانی لە ئینگلتەرا. ئەنجا ئیشەکان تەوزی داکا. Hawkins, you'll be a cabin boy. Jim Hawkins, تۆ دەبی بە چاودێری کابینەکان. And you Livesey, وە تۆش Dr. Livesey ئەبی بە چی؟ The ship's doctor, دکتۆری کەشتێکە. I'll be the admiral. خۆشم دەبم بە ئەفسەری گەورە و کەسی یەکەمی کەشتێکە. We will take my men. من پیاوەکانی خۆم لەگەڵ خۆم دەبم. کەکشێن ڕۆدرێث، جۆیس and هەنتە تو. دیارە ئەمە سیان لە پیاوە گرینکانی ئاغا تۆم ڕۆدرێث، جۆیس، هەنتە کە دواتر دانە بەدانێ ئەمانە لە یونتەکانی داهاتوە ئەناسێنین و دیارە هەرسێکیشان لە ئیپسۆدی 6 کۆچی دوایەکەنەوە ئەمرن. We'll have the best ship and crew in England, and Hawkins will be our cabin boy. Livesey will be ship's doctor, I'll be the admiral, and we'll take my men Tom Redruth, Richard Joyce, and John Hunter. We will have good winds. ئێمە ئاو هەواکی خۆشمان دەبێ. A quick voyage. گەشتێکی دەریایی خێرا. And no difficulty at all in finding the treasure. و هیچ قورسی و زەحمەتی و ناڕەحەتێکمان توش نابێت لە دۆزنەوەی گەنجینەکە. And more money than we can imagine. و پارەیەکی لەوە زیاتر کە خۆمان خەیاڵی دەکەین. تلیوانی, said the doctor. دکتۆرتی ئاغا جۆن تلیوانی. I will go with you. من لەگەڵت دێم. And I think Jim will too. پێم وابێت جیمیش دێ. But there is only one man I am afraid of. بەڵام یەک پیاو هەیە کە من لێی تۆقیم و لێی دەترسم. And who's that? ئەوە کێیە؟ Asked the squire with a troubled look on his face. ئەمە ئاغا پرسیارێکە بە سەیەکنێکی ترسناک لەسەر دەم و چاوی. You, replied the doctor. دکتۆرتی تۆ. بۆ? Because you can't keep a secret. چکە تۆ دەمە شڕ و نیهێنی ناپارێزی. We are not the only men who know about this document. ئێمە تاکە کەسێ نین بزانین دەربارەی ئەم بەڵگەنامەیە. Those men who attacked the inn tonight are not far away. ئەو پیاوانەی کە ئەم شەو هێرشیان بردووەتە سەر میوانخانەکە زۆر دوور نین لێرە. ئەم شووە من دڵنیام. And according to Jim, وە پێیەوەی کە Jim ئێڵێ, they want that money. ئەوان ئەو پارەیان دەوێ. I'll go, the doctor said, and Jim will be a credit to the undertaking. But there's only one man I'm afraid of. Who's that? Trelawney cried. Name him, sir. You, The doctor said. You can't hold your tongue. We're not the only men who want that money. The pirates who attacked the inn tonight are bold and desperate men, and they're not far off. We must be very careful. ئێمە پێویستە زۆریا بین until we are on our way. تاکو ئەچینە سڕاکەمان. And we must not say a word about this map to anyone. و نابێت تەنانەت یەک و شەش دەربارەی ئەم خەریتەیە بە هیچ کەسێ بڵێین. Livesey, replied the squire. ئاغا وەڵامی داوتی Dr. Livesey. You have a point. تۆیە خاڵت وت ئەوی چییە؟ I'll be as silent as the grave. من هەر وەکو گۆڕێ بێدەنگ بم فزە لە دەم نێتە دەرەوانە. We must not breathe a word of what we found. I'll be as silent as the grave, Trelawney vowed.